Good afternoon everybody. So in last class we are discussing about basic concepts of analytical geometry. So in that today I will be taking second chapter in analytical geometry, that is straight lines. Today's chapter is second chapter, straight lines. Straight lines. So in this chapter we are going to get total 14 marks, that is 2 questions, 2 marks questions, that is for 4 marks, then 2 questions 5 marks questions, that is for 10 marks. So total it is 14 marks from this chapter, that comes in part D, analytical geometry. So straight lines. So how we are going to define straight line means straight line is the shortest distance. The shortest distance between any 2 points is called a straight line. That means suppose if we consider 2 points, say A and B. So if you join these 2 points like this, then the shortest distance is the straight line joining these 2 points. So straight line means the shortest distance between any 2 points is called straight line here. So in this first you are going to discuss about slope or gradient of the straight line. Okay, slope of the straight line, slope, or it is also called as gradient. Slope or gradient of a straight line. Slope or gradient of a straight line. So here slope of the straight line means that is defined as the tangent of the angle, made by the straight line with positive direction of x axis. With positive direction of x axis is called a slope of the straight line or gradient of the straight line. Tangent of the angle, that means suppose if we consider 2 axes, say x and y axis, this is origin. So I will consider a straight line, say AB. AB is a straight line. It is inclined at an angle theta with positive x axis, with positive direction of x axis. So here straight line AB making an angle theta with positive direction of x axis. Then the slope of this straight line is given by the tangent of the angle theta. Tangent of the angle theta is called slope of the straight line, and it is denoted by the letter small m, slope of the straight line. That is slope m is equal to small m, slope m is equal to tan theta. That is the formula. Tangent of angle theta, where theta is the angle made by the straight line with positive direction of x axis. So that is the definition for slope of the straight line or gradient of the straight line. M is equal to tan theta. So here slope is represented by the letter m, and that is given by m is equal to tan theta, where theta is the angle made by the straight line with positive direction of x axis. Okay, that is called a slope or gradient of the straight line. So by using this equation you can find the slope of the straight line by knowing the inclination of straight line with positive x axis. So for various standard angles, the value of tan theta I am going to give here. For example, say suppose if theta is equal to 0, then tan 0 is equal to 0. That comes in trigonometry. So almost ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 0, 30 ಡಿಗ್ರೀಸು, 45 ಡಿಗ್ರೀಸು, 60 ಡಿಗ್ರೀಸು, 90 ಡಿಗ್ರೀಸು, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಜಸ್ಟ್. ಟ್ಯಾನ್ 0 is equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ is equal to 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/√3, 1/√3 tan 30 value. Similarly tan 45 degrees, tan 45 value is equal to 1. The value of tan 45 is equal to 1. Then tan 60 degrees, tan 60 is equal to √3. Tan 60 is equal to square root of 3, and tan 90 degrees is given by infinity.
tan 90 is equal to infinity, or you can write this as 1 by 0 infinity. So, this comes in the first quadrant. Similarly, in second quadrant, suppose if you consider tan 120 degrees. So, in second quadrant according to ASTC rule, tan is negative. So, for tan 120 you get the value as minus square root of 3. Tan 120 value is minus square root of 3. Then tan 135 degrees is equal to, that is minus 1, tan 135. Then tan 150 is equal to minus 1 by root 3, tan 150, and tan 180 is equal to once again 0. So, these are the standard angles. These values you should know to find the slope of the straight line here. Since slope of the straight line is defined as the slope m is equal to tan theta, where theta is angle made by the straight line with positive direction of x axis. So, according to these values, suppose if theta is in between 0 and 90, in between 0 and 90, then slope of the line is given as positive, then slope m becomes positive. Suppose if theta is between 90 and 180, that is in second quadrant, between 90 and 180, then slope of the straight line is negative, since in second quadrant tan value is negative according to ASTC rule. So, that is about slope or gradient of the straight line. So, according to this definition, suppose if the straight line is parallel to x axis, straight line is parallel to x axis, then the slope of that line is given by, I will consider this as note. So, in note number 1, suppose if the straight line is parallel to x axis, this is, I will consider x and y axis origin. So, I will consider a straight line AB like this, AB. So, this line is parallel to x axis, then the slope of this line is given by m is equal to 0. Since here the line is parallel to x axis, the inclination of straight line AB with x axis theta becomes equal to 0 here. Since theta is equal to 0, therefore, slope of that line is according to definition, slope m is equal to tan theta, theta is equal to 0 means slope becomes equal to 0, tan 0 is equal to 0. That means the slope of the straight line which is parallel to x axis or perpendicular to y axis is always equal to 0, or even slope of x axis itself is equal to 0 here. That is note number 1. Then suppose the straight line is perpendicular to x axis. Perpendicular to x axis means suppose this is x axis and this is y axis. I will consider this as origin. So, a straight line AB is perpendicular to x axis like this, perpendicular to x axis, or you can say parallel to y axis. Then the slope of that line is equal to infinity here. Since here angle theta becomes equal to 90 degrees, so tan 90 value is equal to infinity, or you can write this as 1 by 0. That is the slope of the straight line which is perpendicular to x axis. That means this slope of this line AB is infinity, or you can say even the slope of y axis itself is infinity here. So, that is according to this definition. So, that is about slope or gradient of the straight line here. So, slope of the straight line means it is defined as the tangent of the angle theta, angle made by the straight line with positive direction of x axis, and it is denoted by the letter small m. So, slope m is equal to tan theta here. So, after this we are going to discuss about different forms of equations of straight line. Different forms of equations of straight line. So, before that you should know the concept of intercepts here. Intercepts. So, intercepts means intercepts means the distance between the origin to the point on axis is called intercepts. That is suppose if you consider a straight line such that it cut off both x and y axis at the points say A and B, this is origin. So, I will consider a straight line AB like this, AB. So, line AB
cut off x axis at point A and y axis at point B respectively as shown in figure. Then the x and y intercepts are the distance from origin to the point on x axis. Distance from origin to the point on x axis is called x intercept here. That is, in figure the line OA, distance OA is called x intercept. Similarly, the distance from origin to the point on y axis, that is OB, is called y intercept here. So that is about intercept of the straight line. So intercept means the distance from origin to the point on the axis is called intercepts. In that we will get x intercept and y intercept here. So in this figure the line OA is called x intercept of the line and OB is called y intercept here. So after this we are going to discuss about different forms of equations of straight line. So here we will come across total 5 forms, different forms of equations of straight line. So I will consider one by one here. Different forms of equations of straight line. Different forms of equations of straight line. So here we come across a total 5 forms, different forms. In that, first one is a slope-intercept form. Slope-intercept form, equation of straight line. Slope-intercept form. So here slope-intercept form means suppose by knowing the slope of the straight line and y-intercept of the straight line, you can calculate the equation of straight line by using this one, that is a slope-intercept form. Here the equation of straight line having slope m, equation of straight line having slope m and y-intercept c is given by y is equal to mx plus c here. Y is equal to mx plus c. So here m is the slope of the straight line and c is called a y-intercept here. So that is a slope-intercept form. We are going to derive this equation also here. Derivation is also included in your syllabus. So for that I will consider a figure like this, a straight line. So this is x axis and this is y axis and this point is called origin. So I will consider a straight line like this, such that it makes an angle theta with positive direction of x axis and it cut off the y-intercept at point B, say. Then the distance from origin to the point on y-axis is called y-intercept and that is represented as a c here. C is called y-intercept. So here theta is the angle made by the straight line with positive direction of x axis. Then according to definition, if theta is the angle made by the straight line with positive x axis, then the slope of that line is given by m is equal to tan theta. Slope of the line is given by m is equal to tan theta, that is according to definition here. So here to derive this equation, I am going to consider a point, consider any point p x comma y, consider any point p x comma y on the line, on the straight line. Then draw PL perpendicular to x axis, draw PL perpendicular to x axis and also draw say PQ perpendicular to line PL, PQ perpendicular to line PL. So then from figure it is clear that BQP is a right angle triangle, BQP is a right angle triangle. In this the angle PBQ or QBP is also equal to theta here.
that is the inclination of the line with positive x axis. Here the angle theta means here also it comes angle theta only. So, by considering this right angle triangle, you are going to derive this equation, that is a slope intercept form y is equal to mx plus c. So, for that in a right angle triangle, BQP, in a right angle triangle BQP, suppose if we define a tan theta is given by definition tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side here. So, this is a theta, this becomes opposite side PQ and BQ becomes adjacent side, therefore, tan theta is equal to opposite side PQ divided by adjacent side BQ here. But we know that by definition tan theta is equal to slope of the straight line m, therefore, m is equal to tan theta is equal to m is equal to PQ. So, here PQ can be written, or I will write one more step, PQ divided by BQ here, m is equal to PQ by BQ. But from figure it is clear that PQ is equal to, PQ means this distance, PQ can be written as a PL minus QL, PL minus QL, and here this distance QL is numerically equal to BO or OB. So, I will substitute here, therefore, PQ is equal to PL divided by QL is equal to OB. So, here PL means that is the y coordinate of this point P, that is taken as y itself here, and OB is nothing but y intercept of the line, that is represented as C here. Therefore, PQ becomes equal to PL means y minus OB means C, y minus C, and BQ is equal to, so BQ means this distance, BQ is numerically equal to OL in this figure, and OL is nothing but the x coordinate of point P, that is x itself. So, BQ is equal to x. So, substituting this in this equation, we get slope m is equal to PQ is nothing but y minus c divided by BQ is x. So, m becomes equal to y minus c divided by x, or transferring this x to left hand side, we get mx is equal to y minus c, or you can write y is equal to mx plus c. So, transferring this minus c to left hand side, we get plus c. So, that gives the equation of straight line here. So, in this where m is the slope of the straight line and c is called y intercept, this equation is called slope intercept form of straight line. So, slope intercept form means the equation of straight line having slope m and y intercept c is given by y is equal to mx plus c. So, that you can derive by using this figure like this. So, that is the proof of this equation, first form. So, ಇಲ್ಲಿ first form of equation of straight line y is equal to mx plus c ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ to find the equation of straight line by knowing the slope of the straight line m and y intercept c here. So, slope direct ಆಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು or inclination theta ನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. So, inclination theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then you can find the slope of the straight line by using this relation m is equal to tan theta. So, slope ಮತ್ತು y intercept ನ equation substitute ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ then we get the equation of the straight line. So, ಇದನ್ನು slope intercept form ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, first form. Clear? So, after this second form of equation of straight line. So, ಈ ಥರ total 5 forms ಬರುತ್ತೆ equations of straight lines ಅಲ್ಲಿ. In that first one is the slope intercept form, second one slope point form ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, third one is 2 point form, then fourth one is intercept form, and last one is normal form or perpendicular form ಅಂತ. So, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ first form ಆಯಿತು. Next I will consider the second type, second form of equation of straight line, that is called slope point form. Second one, slope point form. So, slope point form means the equation of straight line, having
having slope m, equation of straight line having slope m and passing through the point x1 y1, passing through the point x1 y1 is given by the slope of the equation of the straight line having slope m and passing through the point x1 y1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. So, this is the slope point form. So, I lost m represents the slope of the straight line, x1 y1 means that is the coordinates of the point here x1 y1. So, I lost a second form, slope point form y minus y1 is equal to m into x minus x1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಸೊ, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. X axis, y axis, and this is origin. So, I will consider a straight line like this. It makes an angle theta with positive direction of x axis, and this line is passing through, the point A whose coordinates are x1 y1. x1 y1 are the coordinates of point A here. So, that means the equation of the straight line passing through the point A x1 y1 ಅಂತ ಅದರ equation ಇಲ್ಲಿ derive ಮಾಡಬೇಕು. So, for that to derive this equation I am going to consider one more point. Let p x comma y be any point on the straight line ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, be any point on the straight line. Then draw AL perpendicular to OX and also PM perpendicular to OX. Draw AL and PM perpendicular to x axis or OX, and also draw AQ perpendicular to line PM. AQ perpendicular to line PM. So, ಇದರಲ್ಲಿ once again here AQP is a right angle triangle. AQP ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ, ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ y ಮೈನಸ್ y1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ x1. ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ a x1 y1 as shown in figure. So, let p x comma y be any point on the straight line. Draw AL PM perpendicular to x axis or OX, and also draw AQ perpendicular to line PM. Then from figure it is clear that ನೋಡಿ ಈ angle theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ then this angle is also equal to theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. Inclination of the line with positive direction of x axis. So, inclination ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ AQ, this angle is also equal to theta ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AQP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So, to derive that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ theta is the angle made by the straight line with positive x axis ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ then the slope of that line is given by m is equal to tan theta, that is by definition. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ, ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, in a right angle triangle AQP, in a right angle triangle AQP. once again illu ashte ನಾವು tan theta na define ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is tan theta is equal to, tan theta ಗೆ definition ಏನು, tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side. Therefore, tan theta is equal to opposite side PQ divided by adjacent side AQ. So, I'll consider this as equation 2. ಸೊ, ಇದರಲ್ಲಿ AQ and PQ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ PQ is equal to, PQ ಅಂತಾರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ, PQ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ PM
Pm minus Qm, Pm minus Qm ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Qm ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AL ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಅ Pm ಮೈನಸ್ Qm ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AL ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ AL. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ Pm ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಅದನ್ನು y ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ AL ಈಸ್ ದಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ದಟ್ ಈಸ್ y1 ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ PQ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ y1 ಅಂತ ಬಂತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ AQ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ AQ ಅಂತಾರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ. AQ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು LM ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್. AQ is equal to LM and this LM can be written as OM minus OL, OM minus OL ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ OM ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ಅದನ್ನು x ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೈನಸ್ OL ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ x1. ದೇರ್ ಫೋರ್ AQ is equal to x minus x1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ವಿ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ M is equal to PQ means y minus y1 divided by AQ means x minus x1. So M is equal to y minus y1 divided by x minus x1 ಅಂತ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ x minus x1 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 is equal to m into x minus x1. That is the slope point formula ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So slope point form ಅಂತಂದರೆ equation of straight line having slope m and passing through the point x1 y1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1, where m is the slope of the straight line, x1 y1 ಅಂದರೆ that is the coordinates of the point A ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. So like this you can prove this equation also, that is the second form, slope point form. Y minus y1 is equal to m into x minus x1 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಥೀಟಾನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is the second form of equation of straight line. So after this we are going to discuss about third form equations of straight lines alli. So third form na 2 point form antanu ಕರಿತೀವಿ. Third one, 2 point form. 2 point form. So here 2 point form means equation of straight line passing through 2 points. 2 points the coordinates ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Equation of straight line, equation of straight line passing through two points, passing through say x1 y1 and x2 y2, passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by ಈ equation ಆ ಥರ ಬರೀತಾರೆ, that is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. So this is a 2 point form. So this equation is also similar to slope point form only. To slope point form ಅಲ್ಲಿ instead of y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, m ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ y minus y1 is equal to m into x minus x1 ಅಂತ ಇರೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ in place of m you are going to write y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this ratio also represents the slope of the straight line.
So this is called 2-point form anta helti, that is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 anta. Or idan bekare ನೀವು y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು. Okay, that is a 2-point form. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, proof of this equation. So ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ once again we'll consider a figure like this. X axis, y axis, this is origin. So consider a straight line, consider a straight line, it is passing through 2 points, say A x1 y1, that is the coordinates of point A x1 y1, and B x2 y2. Consider a straight line AB, it is passing through the points A x1 y1, B x2 y2 as shown in figure. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು equation find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I will consider let P x comma y be any point on the straight line ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Let P x comma y be any point on the straight line. Then draw AL perpendicular to x axis, B M perpendicular to x axis, also P N perpendicular to line OX. So draw AL, PN and BM perpendicular to line OX or x axis, and draw AQ perpendicular to line BQ which cuts the line PN at R ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, which cuts the line PN at R. So ಈ ಥರ ಫಿಗರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೇ A x1 y1 and B x2 y2 as shown in figure. Let P x comma y be any point on the straight line ಅಂತ ತಗೊಂಡು draw AL, PN and BM perpendicular to x axis or OX. Also draw AQ perpendicular to line BM which cuts the line PN at R ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಫಿಗರ್. ಈಗ ಈ ಫಿಗರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you're going to derive this relation, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೇ APR ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ APR ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲು ಆ್ಯಂಡ್ ABQ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ triangles APR and ABQ are similar triangles ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ APR and ABQ are similar triangles. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ AR ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು AR ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABQನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ AQ. ಸೊ AR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ PR ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BQ ಆಗಿರುತ್ತೆ. PR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BQ and that is equal to AP divided by AB here. AP divided by AB. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ AR, AQ, PR and BQ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ AP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BP ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ನೋನ್, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಬೈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ AP ಬೈ AB, ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ AR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AQ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BQ ಅಂತ.
ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು. ಬಟ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಎ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಆರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಎನ್. ಎ ಆರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಗರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಓ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಓ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಓ ಎಲ್ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಅದನ್ನು x1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1, ಅಂದರೆ ಎ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದಿಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಎಮ್. ಎ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಓ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಲ್, ಓ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಲ್. ಸೊ ಓ ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಅದನ್ನು x2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಓ ಎಲ್ is the x coordinate of point A, that is x1 itself. Therefore AQ is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x2 minus x1 ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ PR. ಸೊ PR ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ PR ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ. ಸೊ PR ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ PN ಮೈನಸ್ RN ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. PR is equal to PN ಮೈನಸ್ RN. ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಎಲ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಅದನ್ನು ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಎ ಎಲ್ ಈಸ್ ದಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ y1. So that becomes y minus y1 here, PR. Similarly BQ can be written as a BQ is equal to, BQ means this distance. So BQ is numerically equal to BM minus QM, BM minus QM. So here QM ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ that is numerically equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, AL. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದಿದ್ದ. ಸೊ ಬಿ ಎಮ್ ಆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, y2, ಮೈನಸ್ ಎ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ y1. ಸೊ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂತ ಬಂತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಆರ್ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಈಸ್ y ಮೈನಸ್ y1, y ಮೈನಸ್ y1 PR divided by BQ is y2 minus y1, y2 minus y1. So next is just ಇಲ್ಲಿ y2 minus y1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. therefore you can write, I will write this first, y minus y1 is equal to, ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into ಇಲ್ಲೇನಿದೆ x minus x1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2-point ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ a 2-point ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಿಗರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಈ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ y ಮೈನಸ್ y1
is equal to m into x minus x1. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ y ಮೈನಸ್ y1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ y ಮೈನಸ್ y1 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ m ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ m ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ m ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ m ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. That is given by m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That also represents the slope of the straight line. I'll write here slope m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That is the slope of the straight line. So this equation is called a 2-point form anta helti, 2-point form. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಟೂ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ x1 y1 x2 y2 ಅಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2-point ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ y ಮೈನಸ್ y1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y2 ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ x1. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನು 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ. Fourth one is intercept form anta barutte, and last one is normal form or perpendicular form. So next we'll consider fourth form of equation of straight line, fourth one. So fourth form na intercept form antanu karitivi. Intercept form, intercept form of equation of straight line. So ನಾನು ಬಿಗ್ಲಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ 2 ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ having a x and y intercepts, having x intercept a, equation of straight line having x intercept a small a and y intercept small b is given by equation of straight line having x intercept a and y intercept b is given by x divided by a plus y divided by b is equal to 1. x by a plus y by b is equal to 1. So ಇದನ್ನ intercept form ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Intercept form of equation of straight line. a and b are the x and y intercepts of the line respectively. This is called intercept form. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಫಿಗರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So x axis and y axis, this is origin O. So I'll consider a straight line AB like this. So AB is a straight line. It cuts off x and y axis at A and B respectively. Cuts off x and y axis at A and B respectively. Therefore, the distance from origin to the point on x axis, that is A, is called x intercept, and that is represented as small a here, and the distance from origin to the point B on y axis is called y intercept, and that is represented as b here, small b.
So, that is OA is equal to small a is called x intercept and OB is equal to small b is called y intercept of this line. So, by knowing x and y intercepts, equation of straight line is given by x by a plus y by b is equal to 1, that you are going to prove here. So, idನ್ನು prove ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ once again I will consider, let p x comma y, let p x comma y be any point on the straight line, be any point on the straight line, then draw p l, then draw p l perpendicular to x axis or ox, draw p l perpendicular to x axis or ox ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಒ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಒ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಫಿಗರ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು consider a straight line AB, it cuts off x and y axis at points A and B respectively as shown in figure. Then the distance from origin to the point A is called x intercept A and distance from origin to the point B on y axis is called y intercept B. Let p x comma y be any point on the straight line, draw PL perpendicular to x axis. So then from figure it is clear that from figure it is clear that the triangle APL, triangle APL and triangle ABO are similar triangles, are similar triangles. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ base of the line, that is AL, one triangle the base ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, divided by another triangle is AO, AL divided by AO is equal to PL divided by BO, PL divided by BO, and that is equal to AP divided by AB, AP divided by AB. Consider this as equation 1. So here also AP and BP, this is unknown, so neglect this ratio. ಈ ರೇಷಿಯೋನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೇಷಿಯೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ AL divided by AO is equal to PL divided by BO. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ AL ಅಂತಾರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ AL can be written as OL, AL can be written as OA, OA minus OL. This distance AL ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು OA minus OL ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, divided by AO ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, is equal to PL ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅದಾಗೆ ಇರಲಿ, divided by BO, this distance. So the corresponding coordinates ಅನ್ನು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ OA is taken as a x intercept, that is small a, minus OL is nothing but x coordinate of point B, that is x only, divided by AO is nothing but x intercept A is equal to PL is nothing but y coordinate of point B, y, divided by BO is nothing but y intercept, that is taken as B here. So y divided by B ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, a ಇದ್ದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can write this as a by a minus x by a is equal to y by b. So cancelling this a and a you get 1 here, minus x by a ನ right hand side ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. So right hand side transfer that becomes plus. So here 1 is equal to y by b plus x by a. Or I will write this one first, that is or you can write x by a plus y by b is equal to 1. So this equation is called intercept form of equation of straight line here.
ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. And one more form is the last one, fifth one, that is a normal form. So next one is a fifth type, normal form. Normal form, or it is also called as perpendicular form. Normal or perpendicular form of equation of straight line. So ಇಲ್ಲಿ normal or perpendicular form ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆರಿಜಿನ್ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. length of the perpendicular or normal distance is p anta, and that length of the perpendicular irutte that makes an angle alpha with positive x axis anta tagondre. It makes an angle alpha with positive x axis anta tagondre. Then the equation of straight line is given by x into cos alpha plus y into sin alpha is equal to p anta barutte. Adanna normal form anta karitivi. That is a equation of straight line, equation of straight line having a perpendicular length p from origin and it makes making an angle alpha with the positive direction, making angle alpha with positive direction of x axis. Positive direction of x axis is given by normal form is given by x into cos alpha plus y into sin alpha. X into cos alpha plus y into sin alpha is equal to p. So this equation is called normal form or perpendicular form. So in this this p represents length of the perpendicular from origin to the straight line, and alpha is the angle made by the perpendicular with positive direction of x axis anta. So idanna I will proof of this equation. So to prove this equation, once again we will consider a figure like this. X axis, y axis, and this is origin. So consider a straight line AB. AB is a straight line. It cuts off x and y axis at A and B respectively. Then draw one perpendicular from straight line to the origin. This is perpendicular drawn from straight line to the origin, and this length of the perpendicular is taken as p. I will consider this point as n. So this length ON is equal to p here, that is the length of the perpendicular or normal, and it makes an angle alpha. It makes an angle alpha with positive direction of x axis here, with positive direction of x axis. So to derive this equation, let consider px comma y. Let px comma y be any point on the straight line. Draw PL perpendicular to x axis or perpendicular to OX. So this is perpendicular here. Then from figure it is clear that if this angle is alpha,
then this becomes 90 minus alpha, since the total angle is 90 degrees between x and y axis. So, if this angle is taken as alpha, then this becomes 90 minus alpha. So, if this angle is 90 minus alpha, then this should be equal to alpha, since this is a right angle triangle. So, in this angle is 90 degrees, sum of these two angles should be equal to 90. So, if this is 90 minus alpha, then this should be equal to alpha only, this angle, that is BON, sorry, OBN, angle BOBN is equal to alpha here. So, if this angle is alpha, then this angle is also equal to alpha from figure, since this is perpendicular drawn from the line inclination. So, this is also equal to alpha here. So, by using this figure you are going to derive this relation here. Say in this the line AB cut off x and y axis at A and B respectively, then this line distance OA is nothing but x intercept of this line A, and OB is taken as y intercept of line B. If A and B are the x and y intercepts of the line AB, then we know that according to intercept form, equation of straight line is given by x by A plus y by B is equal to 1. I will consider this as equation 1. So, here A and B are the x and y intercepts respectively. A is x intercept, that is length OA, and B is called y intercept OB. So, after this, in this I will consider a right angle triangle ANO. So, in a right angle triangle ANO, this is taken as alpha here. Okay. So, if this is alpha, this becomes opposite side, this is adjacent side, this one is hypotenuse. So, in this right angle triangle ANO, this hypotenuse is taken as A and this adjacent side is taken as P, and this is unknown, okay, opposite side. So, to give the relation between adjacent side and hypotenuse, I will consider a trigonometric function, say cos alpha. In a right angle triangle ANO, cos alpha is equal to, definition of cos theta is adjacent side divided by hypotenuse. So, adjacent side is ON divided by hypotenuse is OA, or here ON is nothing but perpendicular, length of the perpendicular P divided by OA is nothing but A, that implies A is equal to P divided by cos alpha. A is equal to P by cos alpha, and in a right angle triangle OBN, in a right angle triangle OBN, this is taken as alpha, this becomes opposite side, this is adjacent side and hypotenuse. So, in this I will consider sin alpha is equal to opposite side divided by hypotenuse, that is ON divided by OB. ON is nothing but P divided by OB is nothing but B, that implies B is equal to P divided by sin alpha. So, substituting these two in equation 1, we get x by A is nothing but P by cos alpha plus y by B is nothing but P by sin alpha is equal to 1, or you can write this as x into cos alpha divided by P plus y into sin alpha divided by P is equal to 1, or multiplying by P we get x into cos alpha plus y into sin alpha is equal to P. So, this equation is called a normal form of equation of straight line. In this, P represents the length of the perpendicular from origin to the straight line, that is ON is equal to P, and alpha is the angle made by the perpendicular with positive x axis. So, by knowing length of the perpendicular P and angle alpha, you can find the equation of straight line by using this equation, that is normal form or perpendicular form of equation of straight line, that is given by x into cos alpha plus y into sin alpha is equal to P. So, today we have discussed different forms of equations of straight line, that is total 5 forms. One is a slope intercept form, second one is slope point form, third one is a 2 point form, fourth one is intercept form, and last one is normal form.
So, in next class we are going to solve some problems on these different forms of equations of straight line. So, that I will take up in the next class. Thank you.